Bianca. Good evening, American. Good morning, Indonesian. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it Present Talks. It is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of Indonesia Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objective of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today, webinar aim first is to establish direct communication and collaboration in the field of education, especially STEM education between higher education in the USA and Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in STEM under the Indonesian government scholarship, such as LPDP, Indonesia Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance, and Public Fulbright, Aminef, American Indonesian Exchange Foundation, and other sources of funding. Let me introduce myself. I am Irwandi, the chairman of the STEM Research Center, Universitas Syah Kuala, and also the representative of the Council of Directors of Indonesian State University, or MRETNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from the University USA, the Ohio State University, the University of Texas at Austin, University of Pennsylvania, and also Indonesian students who are now pursuing a doctor and master degree in aforementioned university. We have to opening remark from Bapak Muhammad Oriza, the Director of Investasi LPDP, the Indonesia Endowment for Education. This webinar will be conducted in English at the first hour and Bahasa Indonesia at the second hour. Before we begin, let's see a short video of Bianca. Ladies and gentlemen, now we have the opening remark from Bapak Muhammad Oriza, Director of Investasi LPDP. Now time for Pak Muhammad Oriza. Please. Thank you, Pak Irwandi. Good evening, everyone in USA. Good morning here, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ambassador of the Republic of Indonesia in the United States, and the Honorable Education and Cultural Attaché at the Indonesian Embassy in Washington, D.C., and the Honorable Speaker, all speakers and moderators. Ladies and gentlemen, on this occasion, allow me to extend my gratitude to Ibu Poppy,
to hold this webinar. This time is number 30, based on information I get. And I would like also to thank to all the speakers for this webinar who have been willing to share their expertise, knowledge, and inspire other Indonesian students. I'm here speaking on behalf of Pak Andin Hadianto, the President Director of the LPDP, and also the rest of the Board of Directors. In this occasion, I would love to brief you a little bit about LPDP. Indonesia Endowment Fund for Education, or well known as LPDP, was actually initiated in 2010 and has been in operations since 2012. And we were given mandate to manage and develop the allocated endowment funds from the state budgets. Initially, we were started with $1 billion, but currently, alhamdulillah, in total, we are managing almost 7 billion worth of endowment fund. 7 billion. That's quite big numbers, particularly for the Indonesia. And since 2013 and up until now, we already sent almost 30,000 the scholarship awardees locally and also going abroad for studies. And currently, there are almost 6,000 ongoing awardees, and we already had more than 13,000 alumni. Yes, as you might know, LPDP awardees come from all areas of Indonesia, and we always do our best to promote LPDP scholarship. We are collaborating with the local university, national and subnational government, and as well as the civil society. And on top of the general scholarship, we also provide the affirmative action, particularly in the areas in eastern part of Indonesia. And fortunately, up until now, LPDP has been sent more than 1,100 awardees to US, both in master and doctoral program. I think that's a big number, and there will be much more in coming years. And here I'm speaking on behalf of the government of Indonesia that we, LPDP, is committed to strengthen its investment in education, including supporting the expansion of scholarship programs. And as you might know, on top of scholarship program, we also have other services in funding the research, the innovative research particularly. And since we believe that education is one of the most important elements in developing human resources, that's the reason why we fund the scholarship and innovative research for Indonesians. It was also mandated by our constitution that the state must prioritize the education budget at least 20% from the whole budget. For each year, LPDP has 3 main programs of scholarship. The first one is affirmative, whereby the people with disabilities, people with the lower income family, and also people from the less developed region. And the second one is the targeted scholarship. Usually it will come from the civil servants, the military the military and police officer, as well as for the entrepreneurship program. And the third is the general public scholarship, whereby all Indonesian can enroll into the scholarship. This year we have a special program, the affirmative scholarship for the people of the Papua and West Papua. And this program is a breakthrough to boost the recruitment of Papuans, because we believe the Papuans is also very important family for Indonesia, as well as for the social economic development in those areas. Okay, I hope this webinar will enrich the knowledge of the audience and inspire many Indonesians to study and collaborate with their counterparts in the US. Thank you for the initiative. Thanks for inviting the LPDP. We are so happy to be here, and we will always support for any future arrangement. Thank you very much. Good evening and good morning, everyone.
Thanks, Pak Irwandi. That's all from me. Okay, thank you, Pak Muhammad Ariza. Very important information, yeah, and then a lot of scholarship from Indonesian government, especially from LPDP. Okay. The next session, now we entering the main session. Now we have a presentation from USA University representative join with us. First of all, I want to remind each presentation at least approximately 10 minutes. Okay? After all the presentation, we have done with question and answer. First of all, we want to invite this is Professor Theodore Chow with us now to give talks and presentation. Or hello. Okay. Hello, Professor. So I know it is time for you to give your presentation from the university STEM education. This is I want to introduce Professor Theodore Chow. Is from the STEM education coordinator, the Ohio State University. Yeah. Okay. Now it is time for you. Thank you so much. I really appreciate the opportunity to be here. So my name is Dr. Theodore Chow, and I am a huge fan of the LPDP and the entire focus on education, particularly in funding Indonesian students to come to the United States. So I think on the flyer it says that I'm a coordinator of the STEM education program. I'm also an associate professor of mathematics education. And here at the Ohio State University, I'm just going to list off a few facts for you that might help out. It's easy to sort of see, in the United States, it can be a big place. The Ohio State University is in a large state in Ohio, and we are the third largest university in the entire United States. We're a very, very big university, and we're the largest university in Ohio, which is also a relatively large state. So what that means is we're one of the biggest universities in the whole USA. We're the largest university in our state of Ohio. And so we have a lot of resources in terms of supporting students, in terms of supporting teachers, and in terms of what we do in educational policy. My work as a professor in mathematics education mainly revolves around research in mathematics education. And I do a lot of work in STEAM education, particularly in connecting with mathematics, computer science, and data science. But we also have a lot of professors in our program who focus on robotics, on science education, on the learning sciences. And in particular, we also focus a lot on teacher education and teacher instructors. So we work a lot with making primary teachers, middle school teachers, high school teachers. And we also do a lot of work in producing math and science coaches and administrators who work and run schools. So I also just want to thank everyone here in the Ministry of Education in Indonesia, and particularly the Indonesian Embassy in DC, just because of the very, very deep relationship that Ohio State and the Ministry of Education in Indonesia have. In fact, we're in a partnership that has lasted about 50 years, 50 years. It's been going on since the 1970s. And because of that, we have a lot of alumni from Ohio State who are involved in education in Indonesia. In fact, I wanted to ask, one of our current doctoral students is actually on the call right now, and I wanted to open up this time for us to have a quick conversation so I can tell you all about STEAM education in Ohio State, but Angga might be more able to tell you a little bit about what his experience is. So Angga, do you mind coming off of mute and maybe having a quick conversation with me? Oh, okay, yeah. Sure. Hey, Angga. Thank you, Dr. Chow. So I'll just do a quick introduction. Angga is a math professor in Indonesia, a former high school teacher, and currently a doctoral student in the mathematics education program here at The Ohio State University. And so I have my Ohio State University flag here, right? And so
I was going to ask you, Anga, what is it about the mathematics education and the STEAM education program that maybe you want to talk about? Oh yeah. Based on my own experience when I came to USA, especially when I came to Ohio State, that the focus is quite different when I was in Indonesia. When I was in Indonesia, the focus mainly focused on cognitive and sometimes physics. But after I came here, so I just realized that I don't know, case in other universities, but in Ohio State universities, that I think that the focus is I learned more about diversity and equity. So, and one of my projects with you, Dr. Chow, that we want to help immigrant students who come from maybe low-income country to have the same opportunity to learn mathematics with white people. So that's why I learned here and how to combine technology in mathematics classroom. So students can maybe like produce their own videos and instead of just watching TikTok, Instagram, and others videos, I think we can use the technology that we have to improve their engagement in learning mathematics. That's what I learned. Yeah, I appreciate that, Anga. So Anga is currently a first-year student, right? You've just finished your first semester, now you're in second semester in the doctoral program. And I think what is really interesting, particularly for our students who come from Indonesia, right? Many of them have extreme, amazing teaching backgrounds and content knowledge, such as Anga. And when you come to work with us at The Ohio State University, our focus in STEAM education is about integration and equity. So the big theme is being able to connect science education, computer science education, mathematics education, data science all together. And oftentimes you're taking coursework with people in very different content areas and learning about education research together, right? Anga has also learned a lot about the issues of equity, particularly what we call critical STEAM education, right? Looking at not just how to get students to learn, but looking at the issues of power, the issues of privilege, the legacy of colonization and systemic racism throughout the entire world, and how that affects the ways we think about math learning and science learning, right? Even small things, right? Like, why do we have to test students? Does every child deserve an opportunity, right, to take a high-level math class, right? Does testing actually help students if they don't find out what they got wrong in a test, right? And so a lot of questions about the enterprise of math education and science education we're constantly unpacking and changing. And Anga was sharing about some of the work that we've got to do, right? As opposed to focusing on children doing math assessments or doing math tests, we're using video techniques that connect with how children are actually communicating with each other. TikTok videos, YouTube, digital storytelling, allowing children to share the math and the science that they see in their own communities and their own lives, and using that to start the math and science conversation that happen in the classroom. So at Ohio State University, the heavy focus is on connecting all the different sort of parts of STEM education and on issues of equity, and particularly, right, how to support all students, not just the students who already say they like math or science, not just the students who might have parents or family members who push them in school, and not just the students who do very well on tests, but all students to be able to see themselves as holding a lot of STEM knowledge and STEAM knowledge. Okay. I'm not sure if that's our time, but Anga, do you have anything else to add about your experience at Ohio State? No, I think, yeah, thank you. Anga's being very nice. I will say, so I see Dr. Jill Marshall here, who's from University of Texas, which is actually where I got my doctorate. And Jill Marshall introduced me to a lot of issues of equity when I was first starting out. I will say, for those of you considering any of the schools in the United States, Anga can tell you, Ohio State is in Columbus, Ohio, and it is cold. Right? So you have to be careful. Ohio State's a wonderful university, but it is very cold here in Ohio. And so you need a jacket. Okay, is that my our time, or is there still more time for me to speak? Okay,
Thank you, Professor Chow. This is a lot of information about the STEM, yeah, including mathematics and physics from the Charles Lauder University in USA. Now we will heard the presentation from Jill Marshall, the co-director of the UTech Natural Science Teacher Certification Program, the University of Texas at Austin. Now this is time the Professor Jill Marshall. Okay, I'm going to do a screen share, but it warned me it's going to cut off other people's sound. So I will unshare as soon as I'm done so that we can share questions. I want to second everything that Dr. Chow said. I guess I can't vouch for it being cold in Ohio, but it's hot in Texas right now. The University of Texas has a large number of international students, and we really value those students because they provide a perspective both for our classes and our research that we would not have if it was just people from Texas or even just people from the United States. So I'm pleased to be able to make this presentation and talk to you about our work. Now, I sort of followed the directions of the things we might talk about. So I'm going to quickly go through the degree programs. We have a master's degree program, and there is the link to it. I will forward this PowerPoint to Poppy or whoever might be able to share it if you would like me to. But basically, there are two master's options, one of which is a 2-year option that just includes coursework. So you don't do an independent research project except as part of a class. The other option is the option with the thesis, which you see on the list second to the last. And for that, it's typically a 3-year program. And it's 33 hours for the non-thesis and 36 hours for the thesis option, but still that thesis probably would add another year to the program. We also have in STEM education a PhD degree. And again, there's a link to the requirements for it. You have 15 hours of core courses, and these are courses that the master's students also take. That's the primary, the center of our program. And one of the courses there is, in fact, equity in STEM education. So it's also equity is also, we also require students or also give them the opportunity to take courses in math and science rather than just in STEM education. So this is to give them a broader exposure, our students a broader exposure to the content in their areas or in multiple areas. If they're thinking to do research, seeing those courses in the field will help broaden to the context they'll be researching. And then there are also research method courses, there are practicum where you're actually working on a research project, which may not be your PhD, you're working with faculty members, advanced topics. And then finally, the dissertation itself is just 6 hours. So theoretically, it could be done in just one semester, but that is rarely the case. We hope that this 63-hour program will be done in 4 years, but much more often for the PhD, it's 5 years, sometimes even 6. The research areas, they all focus on equity and racial justice in STEM education and STEM teacher development. So we look in our program a lot at teachers, how they're being trained, and then how they interact with students in the field. And so there is, I was just going to switch over. If I can, to this slide. Because this gives you another flavor of our program area.
That's Catherine Riegelkrum, our advisor. And if you slide down, these are all the research areas that faculty are engaged in. So for example, interest-based participation in education. Dr. Acevedo works with looking at education in informal settings. Mara Borrego is a professor in the School of Engineering, and she studies engineering and STEM in higher education, all the way from undergraduates through faculty. Nico Gomez is investigating the intersections of race, language, and mathematics through the experiences of Latinx students learning and doing mathematics. Dr. Knuth is also a mathematics-focused professor, but he looks in particular at issues that have caused some students to be denied access to advanced mathematics, and as well as how those students come to understand math. Maria Gonzalez Howard is an assistant professor, and she looks at the intersections of multilingualism, scientific sense-making, and teacher education. Tia Madkins engages in humanizing research approaches to examine equity-focused PK through 16, so including college STEM education. I probably have the most mundane research program. I co-direct the You Teach Natural Sciences program, which is a secondary STEM teacher preparation program. But I also look at interdisciplinary physical sciences and engineering, and with a particular focus on maker education, which is it's a new phenomenon here in the States in the last couple of decades, and it focuses on students using mathematics, engineering, science to create things that they themselves want or that people around them need. As I said, Catherine Riegelkrum is our advisor, and she looks at large data sets and equity issues using large data sets. And Vic Sampson studies, he focuses in both math and science and studies ways to make STEM learning more inclusive. So switching back to my slides, we were also asked about what sort of support is available for students. Well, this link takes you to the sources of funding and support that are available in STEM education. One of our main ways that we provide funding for students is through teaching and research appointments. And we try to make sure that every incoming graduate student has some form of support. In many cases, it will be a TA-ship, or in some cases, a research appointment working with a faculty member on a research project. And you might think, well, that's not as good as just getting a scholarship, but right away, that embeds you in the teaching context, the research context. It gives you a chance to actually see American education in action and also become immediately involved in research. But there are also a number of scholarships, including writing fellowships, to once you're to the point where you've collected data for your thesis or your dissertation, and the final travel awards. So this is an award to present a paper at a conference. And I think that can be a very, very valuable experience for our international students in terms of broadening their community and letting them make connections with folks from other institutions. So I wanted to just quickly look at two examples of Indonesian students, because I think they'll show how these things play out for real students. Nani Daniar Taig was a student, and it's been about 10 years ago. She came and got a master's degree in science education and also a diploma in applied statistical modeling in 2011. And then she went on to get her PhD from the University of Oslo, Norway, and she is now an associate professor at the University of Oslo. So she looked at large data sets similar to what Catherine Riegelkrum does and other members of our broader faculty do. And so she was studying the PIMS and the TIMS and the PISA and how that relates to inquiry in the countries where it's given.
So she focuses mostly on quantitative research, although she's done some qualitative also. While she was here, she held the Graduate Dean's prestigious fellowship from UT and the Critical Thinking Educational Award from the James Randi Foundation and the Ambassador's Award for Academic Excellence from you all at the U.S. Embassy for the Republic of Indonesia here in the United States. I was very impressed with Nani's mastery of the content, of science broadly, but also particularly at the critical way she looked at the readings we were covering in my class. She was very astute at being able to pick out differences. And I think that is part of the value of an international student. Since they've seen it more than one way, they question when we say, well, this is the way things are. And she was very good about that in class. And she, with a travel grant, went and presented at an organization with me and got to meet faculty members and students from all over Texas. And she also participated in teacher training workshops just as a volunteer to see what that was like. So I think she got a very good perspective on what the education system, not just education at UT, but the education system in Texas is like. And we have a newer student, Daniel Fointuna, who goes by William, and he's here tonight, so I won't say much about him because he'll have a chance. But in the class that he's taking with me, he has already been involved in studying culturally responsive and relevant instruction for students with disabilities, which was a brand new area that he chose to bring to the class and add to our curriculum. But he's also employed as a teaching assistant in the UTeach program. That's the teacher preparation program. So that is giving him a much better perspective on how teachers are trained here in the United States, as well as possible research opportunities there. William also has a very strong content background, and I have noticed as he has been critiquing readings in the course he's taking with me now, he has that same tendency to question, to say, well, I don't agree with them exactly on this. This is another way that it could be. So I have seen that value, not just in these two students, but really in all of our international students. But I think the Indonesian students have been uniformly well prepared in math and science, and also have that wonderful critical lens to be able to question things, which is so valuable. And that's the end of my formal presentation, but I'm going to stop share. And if there are questions, I'd be happy to ask or to wait until the end. Let's see, there's one in the chat. Bianca. So I will just answer the question in the chat. Yes, Dr. Mora Borrego is an excellent person. She's actually located in engineering, and she focuses on engineering education, but she would really be the ideal person to introduce you to folks. And we have folks in industrial engineering that are on our graduate studies committee and therefore can supervise students. Okay. So if you would like to send me an email, I'd be happy to put you in touch with her. Okay, thank you, Professor De Marshall. This is many area, including quality and racial justice in the STEM. Yeah, thank you a lot. Okay, the next session, yeah, from Professor Jackson Todd, Associate Director of Admission and Financial Aid, Graduate School of Education at the University of Pennsylvania. This is time for you, Professor Jackson Todd. Great, thank you so much for having us here. My name is Jason Cronk. I'm the Senior Associate Director of Admissions at GSC, the University of Pennsylvania's Graduate School of Education. And I'm thrilled to be here to be able to share with you a little bit about our school and some of the programs we offer in STEM and in other areas. So I'm going to share my screen as well. Bear with me here. Okay.
Okay, very good. Oop, okay. So at the Graduate School of Education, we have 21 master's degree and 16 doctoral programs, as well as several certificate and certification programs. We cover a wide range of educational disciplines. I'm going to speak about those in just a few minutes. But more than just the wide range and number of programs that we offer, what stands out about our school is that you'll be among a community of premier scholars, passionate leaders, and visionaries. The school's been recognized externally for this community of scholarship and leadership. Penn GSC is ranked #1 overall in best graduate schools of education for 2022 by US News and World Report. When a student becomes a GSC student, they learn from the top scholars in their field. Rick Hess of the American Enterprise Institute think tank does an annual ranking of university-based scholars in the US who did the most in the prior year to shape educational practices and policy. You'll find this ranking on edweek.org, and it's titled EduScholar Public Influence Ranking Listing. The list honors the 200 university-based education scholars out of tens of thousands who had the biggest influence on the nation's education discourse last year. Penn GSC has 7 scholars represented on this list. While learning from top academics in the classroom, you'll also experience that Penn GSC is an education leader through its emphasis on research and service. Our faculty are not only premier instructors, but top researchers focused on global areas of education. Over 70% are participating in global initiatives through research projects, collaborations, or partnerships abroad. About 40 serve on editorial boards of domestic and international journals. Our faculty focus on the local, national, and international scenes of education. Our faculty conduct research through various centers that we have at Penn GSC, where we work directly with master's and doctoral students, and it gives them real-world experience even as they pursue their studies. This slide shows a sampling of those research centers, and their areas range from pre-kindergarten all the way through higher education. I'm going to highlight just a few of these research centers and their mission because they really accentuate the experience our students have at Penn GSC. So the Hub for Equity, Anti-Oppression, Research and Development, or HERD. HERD's aim is to draw together members of the Penn GSC community committed to equity and anti-oppression scholarship. Issues of race and diversity have long been important to Penn GSC, and research around these topics cuts across the school with multiple faculty members, staff, and students tackling issues of racial literacy, systemic racism, gender equity, and linguistic diversity. The collaboratory is a laboratory for the design, implementation, and study of experimental approaches to teacher education. It's the home to several teacher education programs at Penn GSC, and also a growing hub of resources for teachers, teacher educators, and teacher education researchers. And then finally, the Catalyst at Penn GSC. Its mission is to design innovative practices and to create and scale actionable solutions to advance opportunities for all learners. It combines work in education, business, and technology to help generate and apply best practices and powerful new tools for educators at all levels. I'm now going to shift to focus on the programs themselves and give you an overview of specifically what you might study. There are 9 PhD programs at Penn GSC. Our PhD programs are geared towards those that want a career in scholarship at the university level. These are intensive, theory-based degrees, and they are heavily research-focused. The program length varies and typically ranges from 4 to 6 years and would require you to undertake independent research, culminating in a dissertation that makes an original contribution to knowledge about educational practice or policies. You'll be expected to become knowledgeable of both qualitative research and quantitative analysis, as well as research methodologies that are relevant to your studies.
Our PhD programs are available on a full-time basis. The application opens every September 1st and always closes December 1st. Our EDD programs, or the Doctor of Education, are doctoral level degree programs that range between 12 to 20 courses typically. An EDD is a professional degree that prepares educational practitioners who solve educational problems using existing knowledge. If you're interested in pursuing senior leadership positions in the professional practice of education, an EDD would be a good path for you. These programs are available part-time and in an executive formatted style. The programs in an exec format are cohort-based and where you come to campus once weekend per month, typically Friday through Sunday, for intensive long sessions. The rest of our EDD programs are traditional format, meaning students enroll either full-time or on a part-time basis. As you can see, we offer a lot of different master's programs. I want to give you a sense of the wide areas of education that our programs fall into, such as policy, counseling and mental health, developmental psych, statistical analysis and research methods, language education and communication, international education, the sociological, anthropological, and cultural contexts of education, teacher preparation programs, higher education, and school leadership. As you can see, we are the School of Education because our faculty are experts in a diverse area of subjects, and they bring that expertise to bear on some facet of education. So any subject within the general penumbra of education, you'll find in our school, and you'll be able to study. Most of our master's degrees are 1 year in length, and they come in a variety of formats, including executive format, as I mentioned, part-time or full-time study. I want to pay special attention to the master's degrees that are designated as STEM by the US Department of State. These include our clinical mental health counseling programs, counseling and mental health services. There are interdisciplinary studies in human development, which at some schools would be called education psychology. The Learning Science and Technologies degree. This is an exciting program that teaches you how to integrate emerging technologies into the classroom and has a large focus on curriculum development. The Professional Counseling program, Quantitative Methods and Statistics, Measurement, Assessment, and Research Technology, or SMART. Both Quantitative Methods and the SMART program teach you how to understand social phenomenon quantitatively. And again, these are STEM designated programs at our school. When students come to Penn, they become part of a large Tier 1 research institute with 12 highly ranked graduate schools. This is important for reasons I'd like to point out. It allows you to connect and engage with individuals across various disciplines, which opens up your network. This can be via fellow graduate students, as well as faculty from across the universities. Many programs provide the opportunity to take coursework outside of GSC, which opens up numerous options for your curriculum. We have a one Penn policy where you can take individual classes as electives across any of the 12 graduate colleges that are on campus. And finally, there are also various programs that have opportunities for students to do joint degrees. So for example, our Education Entrepreneurship program, which teaches you how to innovate in the education space, has a joint degree with the Wharton MBA. And our Education Policy program has a joint degree with the law school. Altogether, we have 8 different joint degree program options that you could choose from. Whether you call it America's birthplace or Philly, the city of brotherly love, Philadelphia has a lot of names, but we all call it home. We are located in the 6th largest city in the US, and we are in an historic, accessible, and authentic neighborhood called University City. We have a very favorable cost of living compared to other major US cities. It's a vibrant place to study with many cultural, recreational, and educational offerings.
And here's just a snapshot of our school from last year's statistics. But as you can see, we have a very robust international student population. 40% of our students come from overseas. And that's exciting. And they bring with them an incredible diversity that we are so fortunate to have. And every year we're getting more and more Indonesian students, which is also exciting. As you can see, we are predominantly a full-time school. So it just gives you a lot of different opportunities for your research and to build a really strong community. So that's all of my comments. I want to thank you so much for giving me the time to share a little bit about our school, and I'm happy to take any questions that you might have. Okay, thank you, Professor Jackson Charles. Bianca. Person about a lot of PhD and master program, yeah, including STEM design program. Very interesting. Yeah. And then now we enter the question and answer session. Yeah. We already collect several questions. Yeah. And then the first question is for all presenters. Yeah. So the first question: what the best advice for prepare potential student to pass your program, master or doctoral program, competitiveness ratio to pass to the program, the RR requirement or another else? And then the second question: what source of the funding other than LPDP? From Indonesia government, yeah, could be offered from your program for the potential student to pursue the high degree at your program. And then the third question: how to connect your faculty members and you to establish academic collaboration in research or in education? This is the question first session. You can answer, I think, from all presenters can answer this question. Maybe from Professor Chow or I can start and then we can go around. Okay, but, please, Professor Chow. Sure. So what I heard is in that question, and the first part is what do you need to succeed in the program or to pass? And I would say, you know, I think that if you get into the master's program or the PhD program in STEM education here at Ohio State University, we are committed to making sure that you do well, right? You know, getting in is hard, right? It's a competitive application process. But once you're here, the support systems are in place to help you with your engaging in research, do your coursework, and to work towards doing your thesis or your research or your dissertation research. So a lot of it is really learning how to take advantage of the resources around you, work with faculty members, and really to explore your thinking. I think you know, and I don't know if Angga wants to chime in on this or other of our Indonesian alumni, but I think the hard part for many of our international students is oftentimes just, you know, it takes a while to conceptualize and think about how to engage deeply in writing, how to be a critical thinker, how to think of STEM and STEM education in ways that are very different sometimes than the environment that you've been in. And I like what Dr. Marshall said is, you know, I knew Nani when she was at University of Texas, and to be critical, to read something and say, you know, I respect this article, but I don't agree with it. To be able to do that, I think is really important. And if you're able to be critical and you're able to sort of think deeply with the people around you, I think you'll be very successful, right? The other things, passing your candidacy exams, passing your tests and other things, those are not as important because the support mechanisms are there to support you through that at University of Texas. I'm sorry, at the Ohio State University. Sorry, Jill. And I think the second part of the question is what sorts of resources are available.
I think, Anga or other alumni can talk a little about this, but I know that for our Fulbright and our LPDP scholars, we are also able to offer additional funding, whether that's in being a research associate, that's in being an instructor. Every single one of our doctoral students is expected to teach at least for 2 semesters. And that when you teach a full load, which means you teach 2 classes a semester, you're funded fully in that time. And we also have a number of scholarships that our students are eligible for every year. You just have to make sure to apply for them, and you have to make sure that you're in good academic standing, which means your GPA is above 3.0, and your advisor has shown that has written a letter that says you're making progress towards your degree. So I think, and was there a third question? I can't remember. Yeah, the third question is how to connect your faculty member and how to establish collaboration in research or in education. Yeah, how to establish connections with faculty members. I think that's actually really hard during the COVID-19 pandemic. I think a lot of the collaborations that I have with my students is this way, through Zoom, right? Unfortunately. But on the website, you see my email address, and you see the other faculty members' addresses. And oftentimes we love getting emails from prospective students. In fact, in order to get into our PhD program, you should definitely connect with one of our faculty members first, right? We oftentimes have conversations before someone even submits an application. And that's really helpful for us to know who that student is and sort of what their interests are. So thank you. Okay, thank you, Professor Chao. The next is an answer from Professor James Marshall. I will second a lot of what Dr. Chao said, but I'd really like to emphasize the point about having a drive for research. If you're coming for just a master's, it's possible to do it without the thesis just to find out more about education. But if you're really thinking of a career in research and you're going for the doctorate, you need to have and be able to identify things that are really important, that you have a drive to study. I think some of our students in the past would be waiting for someone to tell them what to do. But really, we're waiting for you to pick something amongst all the things. And that is why our program features the research practicum, where you will work with a faculty member. And actually, I guess it was on Zoom for students last year and year before last, but primarily now you're meeting in person and you're seeing what the professor is working on. And so you might not only get support through being invited to join that research, but you'll also see all the different kinds of things that professor and their students are researching. So that's a good way to make connections. And serving as a TA is also a good way to make connection, because our instructors are research faculty, and that research blends into the coursework we present. So that's another opportunity to make connections with the faculty member, and also to identify questions that really intrigue you and that are important to you. Okay, thank you, Professor James Marshall. And then the next, Professor Jason John. Great, no, thank you. Again, echoing what other folks have already said, the only thing I'll add is that we take our admissions process very seriously too. So, and I'm sure most schools do employ what we call holistic approach to admissions. And this ensures that when you are admitted to the program, I believe Dr. Chao mentioned that it is competitive, and it's certainly competitive at our school as well. When you are admitted, it's under the assumption that you have the capability to do the work and that you're ready to go. Our application requires, and as do most applications, require 5 or 6 different pieces of information. And this is all done to ensure that you are ready to hit the ground running with your research and with your studies. Once you're here, once you are admitted, we have a plethora of support systems for our students, including community groups. You don't want to forget the social piece to this. It's very important to maintain that strong community. Graduate school is hard, it can be difficult, so to always have that support community with you. I know that we have at least 2 different Indonesian student associations on campus, for example.
And so this is always, our students find support that way as well. As far as funding goes, our doctoral programs, our PhD programs that is, are fully funded. Whether or not one has an LPDP or not. And they include a research apprenticeship, as we call it, which would be a TA, where you're teaching, typically for 20 hours a week or so. At the master's level, we offer graduate assistantships, which is work done for the program to which you are admitted. This gives you tangible work experience along with your master's degree. And at the master's level, we also offer merit scholarships as well as some special awards for students with unique backgrounds as well. And those are all detailed on our website. We would certainly encourage you to reach out to faculty if you are interested in pursuing a doctoral program in particular. I'd also suggest reaching out to the program staff that are associated with the program. These are full-time professional staff whose job is really to be a liaison between the many faculty and the program itself. And they can often answer many of your questions immediately. So between the program staff and perhaps being in touch with faculty, I think you'd get your questions answered, and we would certainly encourage anyone with questions to reach out. Okay, we have more time, yeah. And then another question for you, Professor Jason. This is how is the opportunity to join research apprentice at the Pennsylvania GSE since SMART program is a coursework program. I think it is important to have a research experience at the university. This is so. If the question was pertaining to the SMART program, is that correct? Yeah, SMART program, related to SMART program. I think this is important to have a research experience before to apply to the university. So I would say this, that at the master's level, it's not necessary. And that's because our master's degrees are intended to give you that extra knowledge and help you focus your research so that you can be an active practitioner or perhaps go on to further doctoral studies down the road. But we don't require any specific prerequisites to pursue our programs at the master's level. I think you'll find that in the United States, generally speaking, many people use a master's degree to pivot from what they may have studied at the undergraduate level. So it's quite common for individuals to pursue master's degrees that are unrelated to what they studied, or perhaps only tangentially related to what they studied at the undergraduate level. So we would encourage you that if you have an interest in, say, quantitative research, that you explore the SMART program. It could be a good option for you. Okay. Then another question. The UTEH, although the UTEH does have training in TS teacher and has a special TS initiative funded by USA government, there is also learning teaching program in our college. Students have worked closely related to STEM. Yeah? Oh, yeah, this is yours. Yeah, moment. This is Erma. Okay, I'm looking for another question. Okay, this is my education background is computers. Oh, this is another one. The same. I think it's also related to the SMART. Yeah, it is my education background is computer science. However, right now I have the interest in the SMART learning environment research, which is apply of a lot of artificial intelligence technology. Is it still suitable if I apply PhD in education in your institution? This is for you, Professor Jason, for the SMART learning environment. So if I understand the question correctly, it's if they've studied
they have an interest in the SMART program, and if this would be good preparation Yeah, for a doctoral okay. program. This is Yeah. interesting in smart learning environment research, which is apply a lot of artificial intelligence. I think this is learning about environment and related to Mhm. artificial intelligence technology. It is still sweet if I apply PhD in education in the institution. This is from Erna. I see. I see. So our program is not a computer science program, and our doctoral programs. I'll answer it this way: our doctoral programs are very interdisciplinary in nature, and they draw people from many different backgrounds who all have a common interest in solving some of the most complex issues within education. So if your background is in computer science or AI or whatever it may be, and you have a passion for education or something within something related to education, then perhaps one of our doctoral programs would be of interest to you. With that background, I would draw your attention primarily to, I would say, either the learning science and technologies, perhaps quantitative methods, teaching, learning, and leadership. That is, teaching, learning, and teacher education might be of interest. But certainly having a passion for education and a way to solve some of the most complex issues in that would be a prerequisite. And if that answers your question, but I hope that's helpful. Okay. Yeah. Now I'm looking for another. Maybe I can just chime in a little Okay. bit. Please. And Oh, I just wanted to go off of what Jason was saying. You know, I think that in the United States in particular, right, and I can speak for my own institution, a little bit of University of Texas because I went there, but a lot of our STEAM and STEM education programs are housed in colleges of education. And I think, Jason, what you're getting at is computer science often lives maybe in computer science, computer engineering, sometimes in mathematics or mathematical sciences. And so traditionally, those programs don't connect. So I think the question that Erna asked is very important, right? If I'm interested in computer science education and it's not connected to high school, secondary or primary education, then sometimes a college of education might not be the best fit. But every university is a little bit different, right? And so it seems like at the various institutions that we're all connected to, there are different pathways. Here at The Ohio State University, we have an engineering education program that is a partnership program with our College of Engineering and our College of Education and Human Ecology. And within that, that's where a lot of the data analysis and computer science education live. And so that would be a good fit. But if you just came directly into the College of Education's math and science program, it would not be a fit, right? So these are the small nuances of sort of knowing where you want to study and then following where the professors are or the faculty members are that are doing that work and then finding where they live is an important part of this step. I hope that helps you. Okay. Thank you. I have another question here. This is interesting about the STEM design program. Is it a department in the STEM or sometime the program, or because I think it is interesting, yeah, if we establish the STEM department, especially I mean like to teach about the multimedia, the recent technology, yeah. And then this is not specific for the subject in physics, biology, or chemistry. There is all the subject included, but we focus for teaching the technology, multimedia in the department program. There are any program like that? In the master writing to teach the STEM concern in the for the multimedia, for the technology. You know, now the many recent technology like Arduino, yeah, artificial intelligence, yeah. Because if we teacher from the physics, then just know about the physics, yeah, the less understanding about the recent technology for the Arduino, the multimedia, internet, yeah.
I think because in Indonesia, for example, there's this many bachelor teacher, graduate from the bachelor undergraduates, yeah, but the less information, less understanding about the recent development technology, yeah. But if they have the recent technology about the internet, how to make multimedia, how to connect the Arduino, for example, for sensoring, yeah, and then they can integrate the all things. Yeah, for example, in biology, yeah, you can use the sensor, use camera, everything to make your experiment. And also, it technology also useful for the all the things in chemistry, in the physics, yeah, and also in the social. Yeah, I think it's interesting, yeah, to establish that kind of the program, to teach the technology and how to integrate many discipline in the program. This is you have that kind of the program to integrate. I'm happy to jump in a little bit, and I just have a small thing to say. So, I appreciate this question. What I interpret it is the advent of learning technology and educational technology in our master's program, and I'll say that here at the Ohio State University, we actually just re-envisioned a lot of our STEM education program and our master's and PhD program. And in the past, we actually had a huge focus on instructional technology based on the sort of older model of technology education. I think that what has happened, and maybe this is just within our program, is we found that so many of our students come in extremely digitally literate, having very good technology skills and multimedia skills, and particularly for those who are coming from the classroom, really understanding education technology in terms of teaching, that we've actually moved away from having that as part of the coursework, where it's just assumed that students know how to do that. And in almost every class, they're engaged in projects that use technology richly. But like, for instance, we used to have a whole class on education technology for our teachers, and we've taken that class and made it a half class. So it's only 8 weeks long, because we found that for many of our students, they found it redundant. They'd already been delving deep into using education technology for much of their careers. So that's just a little bit of how things work at Ohio State. Okay, thank you, Professor Chow. How about the comment from another from Professor Jason or Professor Marshall? Well, I will just quickly say that there is a separate program in learning technologies in the College of Education at the University of Texas at Austin, and they focus on equity issues in learning technology. So it's not so much how to how to use the technology themselves, but seeing how it plays out in the community, and looking at policy regarding technology and how it's made available. And those students often work with our faculty. They serve as TAs or research assistants, but primarily that's not our STEM education students are not doing their degrees in that. Now, in computer science itself, we have a big initiative paid for by the United States Department of Education that's looking at training for computer science teachers, with an effort to try to bring more computer science classes, make them available to students. So there is that angle, but in general, our students in STEM education are not focusing directly on technology, other than the CS part of it. Okay, thank you, Professor Marshall. How about the Professor Jensen in short time? Yeah, just briefly. Our students are also not focusing on the technology per se, but rather on integrating into curriculum, and also just understanding and curriculum at different levels as well. So you might focus during your time more on K through 12 versus higher education, or overall teacher preparation in general. Okay, thank you, Professor Jensen. Now we already
1 hour in English session. Now we want to switch for the Indonesian student who study in America. I think for more easy understand for Indonesian, it will be speak in Indonesian. But if you will stay in this webinar, very welcome. And then now we turn to the Indonesian student, who will speak. At the first session, I hope Angga Hidayat can give talk or presentation. Please, your time. Pak Angga Hidayat, silahkan waktunya, Pak. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Terima kasih juga kepada Bu Popi dan tim Bianca yang sudah beri kesempatan kepada kami yang masih pelajar ini untuk presentasi. Saya izin share screen. Nah, ini udah kelihatan ya Pak Irwandi? Udah. Nah, ini adalah presentasi saya. Judulnya I Like Math Here, Using Digital Mathematics Storytelling to Explore Indonesian American Mathematics Identity. Ini tuh saya baru tahun pertama di USA, dan ini saat semester pertama saya nulis artikel, terus sudah saya submit ke satu conference di Amerika Serikat, tapi masih under review. Ini yang saya presentasikan. Oke, sebelum ngomongin tentang penelitiannya, saya mau jelasin tentang latar belakang pendidikan saya. S1 sampai S3 saya kuliahnya di pendidikan matematika. Terus waktu S1 kuliahnya di Jakarta, di kampus Muhammadiyah, dapat beasiswa PPA sama BBM. Ini beasiswa dari Kemendikbud saat itu namanya. Terus S2-nya dapat beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan tuh kayaknya berubah nama terus. Terakhir kali kayaknya itu berubah jadi BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia kalau nggak salah. Terus saat ini saya dapat funding dari Fulbright di Ohio State University. Nah, karena fokus penelitian saya adalah tentang storytelling, saya mau cerita pakai saya mau presentasi pakai storytelling style. Sekalian curhat. Waktu saya datang ke Amerika Serikat, walaupun saya dapat fundingnya kan dari Fulbright. Nah, di Fulbright ini dapat persiapan untuk bahasa, culture itu tuh cukup intens. Sebelum datang ke Ohio State University, saya tuh dapat pelatihan intensif kurang lebih 4 minggu di kampus di New York tentang budaya, bahasa, bla bla. Tapi pas saya datang ke kelas di Amerika Serikat itu saya stres berat. Stresnya benar-benar berat. Kenapa? Karena ternyata budaya belajarnya itu beda banget. Kayak semua siswa itu kayak tunjuk tangan. Saya mau ngomong ini, ntar yang lain ngomong ngasih pendapat lagi. Ntar yang lain ngomong pendapat lagi. Saya mau ngomong juga, kayaknya mereka ngomong terus itu. Terus saya sendiri, saya jujur aslinya dari kampung. Dan teman-teman yang seumuran sama saya itu di kampung saya ada yang belum bisa baca buku, ada yang masih buta huruf. Rata-rata mereka banyak yang lulusannya cuma sekolah dasar, yang kuliah itu kayaknya sih cuma saya, seingat saya. Yang lulus SMA tuh beberapa. Terus jadi bahasa Inggrisnya itu masih kacau banget sebenarnya. Terus mau ngomong di kelas juga sebenarnya, kok saya ngomong tuh kayaknya proses kognitif saya tuh capek banget gitu lah. Harus ngomongin struktur, harus mikirin kalimat, harus mikirin kata. Terus kalau ngomong juga, ngomongnya jadi pendek-pendek gitu loh. Sedangkan orang lain kok kayaknya pinter-pinter semua gitu loh. Saya ngerasa tuh kayak saya diterima di STEM Education di Ohio State University itu kayak keberuntungan aja gitu loh. Akhirnya saya stres, saya beruntung aja, dan saya nggak tahu, soalnya pas saya aslinya, seperti yang tadi saya bilang, kemampuan bahasa Inggris itu masih kacau banget. Tes IBT itu seingat saya lupa persisnya. Pertama itu skornya 79 kalau nggak salah, terus tes lagi kedua skornya 85 kalau nggak salah, terus tes lagi ketiga kalau nggak salah skornya itu 87. Sedangkan syarat dari Fulbright itu 91. Sedangkan saya udah 3 kali tes, skornya masih di bawah Fulbright terus saya udah mikir, saya kayaknya bakalan di depak dari pencalonan beasiswa Fulbright, walaupun kemarin udah dinyatakan lulus beasiswanya.
akhirnya ya udah saya pasrah aja. Tapi ternyata saya masih lulus dan diterima di Ohio State University, dan saya nggak tahu ini bener apa enggak, karena pas saya dapat kunci dari Dr. Chow untuk masuk ruangan beliau, dan saya suka masuk ke kantor beliau kalau ada kelas online atau ada rapat, karena biar ada tempat private gitu. Nah, terus saya pernah lihat suatu kertas juga di meja beliau, jumlah mahasiswa yang diterima, dan kayaknya sih saya itu kayaknya satu-satunya mahasiswa PhD yang diterima di jurusan pendidikan matematika di Ohio State. Kayaknya nggak ada mahasiswa dari negara lain yang diterima. Nah, itu kayaknya saya kebetulan banget diterima di situ. Nah, dan saya khawatir dengan kemampuan bahasa saya, dengan kemampuan beradaptasi saya dengan budaya yang baru itu akan menghambat saya untuk lanjut, karena kan untuk lanjut Fulbright ini minimal IPK kan 3,0. Nah, saya pikir saya kayaknya bakalan gagal, kayaknya IPK saya bakalan di bawah 3,0 gitu. Tapi ternyata alhamdulillah semester kemarin IPK saya ternyata 4,0 dari 4,0. Seperti yang tadi para profesor bilang sih, sebenarnya yang sulit itu masuknya, tapi pas kita udah di dalam, kita itu akan dapat support system yang luar biasa banget. Nah, itu yang saya rasain sebagai orang dewasa. Terus saya mikir, gimana yang dirasain sama anak-anak kecil ya? Nah, di sini adalah 2 partisipan penelitian saya. Mereka itu anak SD, kelas 5 SD. Terus saya ngelakuin penelitian, apa sih yang mereka rasain belajar mata kuliah, mata pelajaran yang umum-umum aja pakai bahasa Inggris itu kan cukup menyulitkan, apalagi kalau belajar matematika pakai bahasa Inggris. Wah, kayaknya itu akan menantang banget tuh. Nah, akhirnya itu mau saya jadi penelitian. Nah, penelitiannya ini sebenarnya tentang digital storytelling. Saya nggak mau terlalu teknis karena ini akan membuat dan waktunya juga mepet banget. Nah, di sini ternyata saya menemukan beberapa peluang-peluang penerapan digital mathematics storytelling. Digital storytelling itu yang saya baca-baca itu literaturnya tuh kebanyakan dari kayak penelitian di bidang kesastraan atau ilmu bahasa. Di matematika itu jarang banget, bahkan untuk kasus Amerika Serikat. Untuk kasus Indonesia sendiri saya belum pernah menemukan penulis yang ngomongin tentang digital storytelling di kelas matematik. Nah, opportunitiesnya itu saya mau bawa digital storytelling ke Indonesia konteks. Nah, rencananya insya Allah di summer ini saya akan pulang ke Indonesia untuk ngambil data untuk Indonesia konteks. Karena ternyata dengan digital storytelling, anak-anak imigran dari Indonesia saat belajar matematika di Amerika Serikat itu, mereka itu bisa kayak lebih berani ngomong. Kan kalau kita di Indonesia kan matematiknya tuh kayak repetisi gitu loh. Guru ngejelasin pelajaran, terus inilah caranya bla 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 bla. Ntar siswa tinggal sama guru paling diganti angka, tinggal ngikutin urutannya. Saya nggak tahu, mungkin di kota-kota besar tekniknya lebih canggih. Tapi seperti saya yang tinggalnya di rural area, tekniknya cuma seperti itu. Akhirnya mereka nggak berani ngomong gitu loh. Tapi dengan digital storytelling mereka lebih berani berekspresi, berani lebih ngomong, bisa menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Terus challenge-nya ya tadi mereka itu lebih nggak berani mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, terus mereka juga sulit untuk diajak ngobrol dan juga mengungkapkan perasaannya tentang matematika. Pas saat saya lagi neliti tentang digital storytelling sama mereka, mereka bahkan ceritain tentang kayak traumanya di matematik, kenapa mereka benci matematik, kenapa mereka cinta matematik, kenapa mereka cerita tentang hubungannya sama guru-gurunya. Nah, terus challenge-nya lainnya adalah tentang teknologi. Jadi kan di sini kita mengajarkan siswa untuk Pak Hidayat, mungkin bisa dipercepat sedikit ya. Oh ya udah, ya udah. Terima kasih Pak. Biar ada. Oke. Terima Udah Pak, kasih, udah Pak selesai. Hidayat. Dan ini kalau ada pertanyaan, ini tentang nanti sekaligus saja di akhir ini ya. Selanjutnya kita persilahkan mahasiswa kita dari Texas ya, Austin. Silahkan Pak. Ini Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Yap. Terima kasih.
Waktunya Okay, 7 menit so saja, Pak. yeah, okay. Jadi saya adalah mahasiswa master di STEM Education Program di University of Texas Austin, dan kira-kira untuk presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan tentang math literacy and culturally responsive teaching in mathematics education. So this is the outline for my presentation today, and pertama saya akan membawakan latar belakang masalah dan kenapa pursue master STEM education di Amerika Serikat, dan setelah itu bagaimana cara untuk secure funding atau dapat beasiswa untuk pursue master, dan bagaimana cara untuk untuk memilih kampus yang benar-benar pas dengan kita, terus menjelaskan secara ringkas tentang future research and collaboration. So latar belakang masalah yang saya angkat waktu pertama kali apply master untuk mendapatkan beasiswa itu, yang pertama, the low performances of Indonesian 15-year-old students, mathematical literacy in PISA. Seperti yang kita sudah tahu bahwa hasil PISA Indonesia masih rendah, terutama untuk kemampuan literasi matematika siswa Indonesia, dan ini juga menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Dan saya juga pernah, untuk penelitian skripsi saya di Kupang, saya melakukan penelitian kemampuan literasi matematika siswa untuk siswa SMP, dan ternyata juga terkategori sebagai kelompok rendah di Kupang. Dan hal ini, hasil PISA Indonesia juga berdampak pada penggantian UN atau penggantian ujian nasional dengan asesmen kompetensi nasional, di mana pada masa pemerintahannya Pak Jokowi periode 2, di mana waktu Pak Nadiem Makarim diangkat sebagai Mendikbud baru, dia mengganti ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum yang terdiri atas literasi dan numeracy atau mathematical literacy task. So pertanyaan yang sangat saya refleksikan pada saat berencana untuk melanjutkan master adalah, is it sufficient to value the progress just by looking at standardized test scores? Are there any fundamental factors that determining student success? So ya, itu adalah pertanyaan yang sangat saya refleksikan dan membawa saya untuk menempuh studi master di Amerika. Kenapa pursue master di US? Yang pertama itu berkaca dari sejarah STEM education di Amerika Serikat. Jadi di US mereka mengalami masalah yang sama, seperti pretty much the same dengan apa yang di Indonesia kita alami, yaitu performance siswa di PISA, dan hal ini yang menyebabkan beberapa sekolah dan US government juga di agendanya untuk memperkuat pendidikan STEM untuk agar Amerika bisa bersaing gitu di kancah global untuk meningkatkan global ekonomi. Dan berdasarkan sejarah, di tahun 2005 Virginia Tech pertama launch first graduate program in integrative STEM education in the US. And then alasan lain karena program STEM education, integrated STEM education program ini sangat penting untuk bisa dipelajari oleh guru-guru agar nanti bisa mengajar siswa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang real world problems, not only based on soal-soal rutin yang biasa mereka selesaikan di ujian nasional atau other standardized tests. So, and also this is also should be relevant to increase the number of
science or STEM literate individuals in Indonesia, and which is relevant to the national goals of Indonesia, which is to increase the number of mathematically and scientifically literate in these students in Indonesia. Oh, I'm sorry. Okay, so ini yang pertama. Oh ya, ini adalah kira-kira rangkuman bagaimana saya mendapatkan funding dari LPDP pas pertama apply. Yang pertama saya mengangkat background penelitian saya waktu S1 tentang kemampuan literasi matematika siswa Indonesia di Kupang saya teliti, dan juga berdasarkan nasional di Indonesia berdasarkan skor PISA. Terus this is really relevant to the ongoing effort and educational policy in Indonesia. Dan dengan isu ini saya gunakan untuk menentukan program STEM education yang cocok dengan masalah ini agar bisa membantu untuk sebagai bagian untuk solusi dari masalah yang saya dihadapi oleh di Indonesia. So di samping itu juga tadi Dr. Marshall sudah menyinggung bahwa selain dari external funding, di dalam universitas juga punya assistantship atau other fellowship yang bisa membantu, yang bisa menjadi support untuk graduate students. Ini secara ringkas bagaimana saya mencari STEM education graduate program in the US. Pertama saya membandingkan top 50 graduate education program berdasarkan beberapa lembaga survei, yaitu US News and World Report dan juga Times Higher Education. Setelah itu saya filter dari listnya, kira-kira dari universitas itu mana saja yang menawarkan program STEM education untuk sekolah master atau PhD. Setelah itu saya memilih mana dari universitas itu yang cocok dengan saya, dan kira-kira pertanyaan-pertanyaan saya tanyakan adalah what course do they offer, what expertise do the faculty member have, or what are their current research, which one is the best to reach the goals. Dan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang future research and collaboration. So the main focus of Indonesian government is to increase the number of STEM literate individuals. But ternyata kita tidak boleh hanya melihat pada tes skor saja, karena banyak aspek yang menentukan bagaimana kita bisa menjadi STEM literate individuals. Di antaranya kita harus mempertimbangkan background, identities, atau socio-economic status, atau cultural backgrounds. Itu sangat merupakan faktor yang penting, sehingga kira-kira adakah teaching approach yang efektif untuk bisa reach the goals. So from what I learned over the past 1 year here in the UT Austin, ternyata beberapa research telah membuktikan juga kalau culturally responsive teaching itu merupakan salah satu metode teaching yang bisa yang bisa dipakai untuk guru, di mana siswa-siswanya sangat beragam dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa ataupun ras. Kenapa culturally responsive teaching? Karena ini ada beberapa research di US juga yang telah terbukti bahwa di mathematics learning among urban and low-income students by school policy, curricula, teaching practice that do not engage those students. So that's why culturally responsive teaching is very important. Mungkin Dan bisa berkaca dengan dipercepat sedikit, Pak. baik Pak Irwandi. Terima kasih. Berkaca dengan konteks di Indonesia ternyata punya
sepertiga dari total populasi Indonesia ternyata adalah indigenous people atau masyarakat adat, di mana ini kaya akan budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, ini sangat penting untuk diterapkan di Indonesia karena supaya siswa-siswa bisa lebih merasa waktu belajar matematika mereka bisa menjadi learning experience-nya bisa menjadi meaningful atau relevant to their cultures. Yep, so this is just a short video, but I think I'm gonna skip that about College of Education at UT. Mungkin kita kasih Pak. Udah selesai nih Pak, udah slide akhir Pak. Yap, sudah. Terima kasih Pak. Oke. Karena untuk kasih kesempatan ke yang berikutnya ya, ke Pak. Terima kasih Pak. Ini kita lanjutkan ke Pak Muhammad Jody ya dari Pennsylvania University ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Selamat pagi dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Saya sekarang presenter yang terakhir ya, jadi semoga masih bersemangat. Waktunya juga nggak lama ya Pak ya, 8 menit ya Pak ya. Oke. Ya, 7 menit sebenarnya. 7 menit. Oke, saya share screen dulu ya Pak ya. Oke, ya selamat pagi dan malam semuanya. Ini saya present terakhir, jadi saya percepat aja. Ini 8 menit, saya akan menjelaskan 4 hal. Pertama perkenalan, terus kedua ketiga itu karena saya masih master's degree, jadi saya bukan riset, tapi apa yang saya pelajarin lah intinya di program saya. Nanti kalau ada sempat waktu, saya juga ada sneak peek tentang educational project yang sedang saya kembangkan di University of Pennsylvania. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Jody. Sekarang mengambil Master of Science in Education, jurusan Teaching, Learning, and Leadership, gitu ya, di Graduate School of Education-nya University of Pennsylvania. Ini kisah saya dulu bermula tahun lalu di Depok, itu pas 8 Maret 2021, akhirnya pas mau tidur, iseng buka email, ternyata dapat email keterima dari PEN, gitu ya. Cukup senang. Oke. Biar cepat, ini next. Jadi ini ada 2 major course yang saya pelajarin. Jadi ada teaching learning sama satunya leadership dan organization gitu ya. Karena saya mau mengaplikasikan skill saya, jadi mungkin saya nggak hanya presentasi, tapi saya bikin mini quiz gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ikutan kuisnya 3 aja. Nggak usah mikir. Jadi chat mungkin bisa langsung aja. Nanti ada statement tentang cara belajar, nanti true atau false gitu ya. Oke, yang pertama, semakin kita sering latihan, semakin jago kita menjadi. Kira-kira true or false? Oke, langsung ya. Oke, jawabannya bisa true, bisa false ya, tergantung. Jadi kalau misalnya di awal kita, berdasarkan learning science ini ya, jadi kalau misalnya di awal kita berlatih, tentu saja kita akan semakin jago. Tapi nanti ada satu titik, kita repetisi latihan terus itu nggak akan ada signifikan gitu ya, impact-nya. Makanya kita kan kalau mau jago kan biasanya naik level gitu, ada tantangan, kita challenge, kita naik, tantangan, challenge, naik gitu ya.
Nah, makanya ada konsep namanya deliberate practice. Jadi kalau kita mau berlatih, kita itu secara sadar tahu nih goal kita apa, progresnya gimana gitu ya. Jadi dilakukan dengan sadar. Oke, yang kedua, kita akan belajarnya lebih mudah gitu ya, lebih baik kalau kita menggunakan learning style masing-masing kita. Misalkan auditory atau visual atau kinestetik gitu. Benar atau salah? Oke. Oke. Oke, ini jawabannya salah ya. Jadi ada namanya konsep illusion of fluency. Kita tuh memang banyak sekarang eksperimen mengatakan itu. Jadi orang yang misalkan dia bilang dia percaya kalau kemampuannya itu visual, tapi ternyata pas dites sama orang yang nggak percaya dia kemampuannya visual, itu ternyata hasilnya nggak jauh beda gitu ya. Jadi itu cuma ilusi doang. Kita semuanya kalau mau belajar lebih baik, kita harus dirangsang semuanya. Kalau bisa ada gerakan, ada visual, ada verbal gitu ya. Itu lebih baik dan juga tergantung materinya. Kita harus bisa cognitive flexibility. Jadi kita tahu apa kita belajar apa, kita menggunakan kemampuan apa. Ini yang terakhir, gampang aja. Belajar sebelum tidur tuh lebih bagus. Oke, sudah. Ya, jawabannya true ya. Jadi memang benar kalau kita tidur itu biasanya kita nanti memorinya atau informationnya itu kita taruh dari short term memory ke long term memory gitu. Nah makanya kalau kita sebelum tidur biasanya informasi yang masuk itu diduluin masukin ke long term memory gitu ya. Jadi makanya kalau belajar sebelum tidur itu lebih bagus. Nah yang salah itu kalau belajarnya pas ngantuk atau pas capek banget. Nah itu berarti working memory kita udah penuh nih, di depannya udah penuh. Jadi memang harus tidur biar dimasukin ke dalam. Oke ya. Ini ada leadership course. Ini juga salah satu yang saya suka banget. Senang banget saya. Ada group think, ada psychological safety. Ini kita membedah kasus-kasus yang berhubungan sama dunia pendidikan juga, tapi tentang group think. Jadi group think itu tuh kecenderungan sebuah grup buat berpikir satu doang gitu ya. Jadi mereka satu pikiran semua. Nah ini sangat merugikan gitu. Contohnya di Polaroid. Itu penemunya dia sebenarnya sudah menemukan kamera digital, tapi ternyata board of management-nya semuanya berpikir kayaknya orang-orang tuh lebih suka foto yang dicetak deh gitu. Mereka nggak suka deh yang digital gitu ya. Wah ternyata beberapa tahun kemudian Nikon, Sony dan sebagainya mengeluarkan digital dan Polaroid bangkrut gitu ya. Terus juga ada kasus terkenal juga Challenger, ini dibahas juga. Itu intinya teknisinya udah dari awal bilang, Pak ini tuh nggak bisa, ini cuacanya terlalu dingin buat meluncur gitu ya. Tapi nggak didengerin sama atasan-atasannya gitu. Jadi intinya akhirnya pas meluncur 72 detik kemudian meledak karena bautnya itu kaku gitu ya. Terus, nah ini juga psychological safety. Jadi intinya ketika kita mau mengeluarkan pendapat, kita nggak setuju, itu tuh sebenarnya kita merasa aman buat ngacung tangan gitu ya. Dan ini juga dibahas banget, dia tragedinya banyak banget kalau kita kita nggak enakan gitu ya di dalam tim. Contohnya kecelakaan di Korean Air. Jadi co-pilotnya tuh merasa pilotnya selalu benar gitu. Dia nggak berani, dia merasa ada yang salah tapi nggak berani bilang. Nah itu akhirnya terjadi bencana. Dan juga banyak terjadi di kasus rumah sakit. Nah ini terakhir entrepreneurship course, ini juga salah satu favorit saya. Ini sekarang saya lagi belajar juga. Jadi kita mulai dari belajar bisnis plan, belajar bahkan pitching gitu ya. Ini sekarang saya lagi latihan pitching di 8 menit. Itu nanti tugas akhirnya kita present ide venture kita, education venture, ke investor beneran gitu, angel investor. Jadi benar-benar menegangkan tapi challenging banget gitu ya. Nanti saya kalau ada waktu, saya di akhir kasih lihat sedikit project saya entrepreneur-nya. Dan ini ada maker movement, itu di Indonesia belum ada. Jadi ini juga berkaitan sama STEM. Jadi kalau teman-teman tahu nih ya, ada coworking space gitu ya. Jadi orang tinggal nyewa, nggak perlu beli gedung, nggak perlu beli kantor, tapi dia tinggal nyewa kursi sama ruangan gitu ya, murah gitu. Ada juga warnet gitu ya. Orang dulu nggak perlu beli komputer mahal-mahal gitu. Orang tinggal bayar per jamnya doang, terus dia udah bisa pakai barang mahal gitu ya, kayak komputer. Nah ini juga sama maker movement atau maker studio, maker space itu. Jadi orang-orang itu nggak perlu bayar kayak
alat-alat atau perkakas engineering gitu ya, atau robot-robot, kabel-kabel dan sebagainya buat belajar ngerakit, belajar bikin-bikin, tapi mereka udah disediakan di satu tempat. Jadi bayarnya cuma kayak tadi coworking space mungkin per jam gitu ya, ada membership gitu. Ini buat menimbulkan banyak generasi-generasi yang bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Makanya namanya maker movement. Dan ini saya lihat unik sekali gitu. Ini belum ada di Indonesia, tapi di sini sudah banyak berkembang. Ya, ini project saya tadi ya. Ini kemarin baru saya presentasikan draft pertama runway-nya. Ini namanya EduShapers. Jadi intinya ini online academy memberikan learning experience design course gitu. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan muncul ke permukaan ya. Ini juga produk STEM-nya juga ada. Ini belum saya ini sih kembangkan juga. Tapi ini nanti di masa depan bisa jadi salah satu pengembangan dari tadi yang EduShapers yang awal tadi gitu. Kira-kira gitu aja ya, teman-teman ya. Pas banget mungkin 8 menit. Jadi semoga ada ilmu yang dipetik dan juga motivasi yang bisa diambil. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi, sangat menarik sekali presentasinya. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan ini dari Harsi, dosen pendidikan IPA S1 ya. Penelitian saya terdahulu tentang pengembangan perangkat pembelajaran STEM dan menganalisis dampaknya pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya tertarik melanjutkan studi S3 di bidang STEM Education. Saya ingin meminta saran apa yang perlu dipersiapkan untuk dipelajari untuk melanjutkan studi S3 di bidang STEM. Karena Pak Angga tadi menyampaikan ada perbedaan orientasi pendidikan di Indonesia lebih ke kognitif, sedangkan di USA cakupannya lebih luas. Nah, silakan menjawab. Silakan. Siapa saja? Mungkin Pak Angga dulu mungkin. Atau Pak Daniel. Kita masih ada waktu. Jawab pertama. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Harsi. Ya, ini pertanyaannya bagus banget. Tadi mungkin Ibu dan Bapak Ibu yang lainnya juga dengar, tadi kan 3 pemateri dari semua kampus selalu menyebut kata diversity sama equity, itu selalu didengung-dengungin. Saya nggak tahu di luar 3 kampus ini bagaimana, tapi tren yang saya tahu, atau gini lah, saya pakai cerita aja. Pas saya datang ke kampus, ada senior saya yang udah lama di STEM Education, beliau bilang gini, di sini kalau kita mau dapat funding, kan funding itu banyak banget ya di Amerika ini. Kalau mau dapat funding, penelitiannya itu dinempel-tempelin sama equity sama diversity. Terus juga ada teman, kalau mau keterima di sini, penelitiannya itu masukin diversity, equity, pokoknya berhubungan sama orang, mau orang itu tinggalnya di daerah, mau orangnya tinggalnya mau dari keluarga kurang mampu, mau kulitnya warnanya lebih gelap daripada warna kulit kita, itu buat pembelajaran yang bisa membuat semua orang itu bisa memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang misalnya yang tinggal di kota-kota besar atau negara-negara maju gitu. Penelitiannya tentang itu, seperti kayak penelitian supervisor saya, Dr. Chow, beliau itu fundingnya double-double, dapat funding Fulbright juga, beliau dapat funding dari pemerintah Amerika Serikat, dapat funding dari kampusnya juga, dapat fundingnya lagi mau ngajuin. Tapi kenapa dapat fundingnya relatif lebih mudah, double begitu, bukan double, triple dan banyak? Karena penelitiannya itu digesekin sama diversity sama equity, karena itu hot issue banget di Amerika atau tidak-tidaknya di Ohio State University. Kalau saya masuk kelas ini, kelas itu, kelas manapun kayaknya ngomongin tentang itu mulu aja di STEM education-nya. Jadi mungkin saran saya ke teman-teman yang mau apply ke Amerika Serikat, kalau mau relatif lebih mudah diterima, dapat perhatian dari profesor di sini, penelitiannya itu tentang diversity sama equity, karena kalau penelitian tentang itu nanti profesornya juga akan dapat lebih mudah funding juga. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Oke, ini kita masih ada waktu ini. Sekali lagi mungkin silakan, mungkin dari Pak Daniel mungkin atau Pak Jody mau menambahkan. Ya, baik. Jadi kalau tidak salah tadi pertanyaan tentang penelitian, fokus penelitiannya Ibu itu tentang kognitif. Tapi di US apakah ada research yang relevan tentang itu? Gitu ya Pak ya, Pak Irwandi?
Yes, kalau tidak benar. salah. Ya. Oke, jadi kalau misalkan Ibu memang tertarik untuk mengambil learning sciences, itu memang fokus penelitian di tiap-tiap universitas beda-beda. Ada yang fokusnya ke kognitif, ada yang ke behaviorism, ada yang ke sociocultural, ada yang ke sociopolitical. Jadi mungkin Ibu bisa cek-cek. Setahu saya kalau yang fokus ke penelitian kognitif itu di University of Georgia, itu mungkin Ibu bisa cek fokus penelitiannya. Kalau Ibu tertarik ke learning sciences dan fokusnya ke kognitif siswa, mungkin Ibu bisa cek ke universitas itu mungkin. Kalau di universitas kami cukup variasi penelitian dari faculty membernya cukup bervariasi, tapi memang center around equity and racial justice in mathematics education, in STEM education. So, yeah. Hope that Dari Pak Jody mungkin ada tambahan? Ada Pak Jody tambahan sedikit? Ada, kalau nggak ada Saya mungkin. tidak. Oke, kita akhiri sesi. Oh, ada, silakan Pak. Ada tambahan sedikit, masih ada waktu kita nih di 4 menit lagi sebelum kita masuk ke penjelasan dari LPDP. Saya rasa ada pertanyaan Pak di chat, bisa dilihat. Oh, sebentar. Oke, ini disebutkan kalau join riset tentang STEM di USA, apa ada ya? Jika ada, bagaimana ya kita apply? Atau mungkin ada university yang open recruitment untuk kolaborasi riset STEM. Ya? Nah, ini mungkin lebih ke riset STEM-nya nih, riset kolaborasi. Nah, silakan, mungkin Pak Jody dulu. Mungkin pengalaman bagaimana dari Universitas Indonesia membuat kolaborasi. Atau mungkin Pak Daniel, Pak Angga, silakan. Jangan research this. Saya kalau areanya itu masih STEM, setahu saya profesor-profesor di STEM area itu mereka fundingnya akan relatif lebih besar daripada profesor yang dari social science. Itu kenapa saya belum pernah ketemu teman-teman yang di College of Engineering mereka bayar pakai uang sendiri atau dari keluarganya. Begitu juga sama teman-teman sekelas saya, semuanya itu setahu saya mereka itu kalau nggak jadi research assistant, teaching assistant. Terus saya sering banget menerima WhatsApp bahwa ada profesor lagi buka funding tentang ini tentang itu, tapi semuanya di STEM area. Saya belum pernah dengar yang ada di social science. Saya nggak tahu kalau yang di Ohio State University ini lagi buka kolaborasi riset apa enggak. Cara paling baik sebenarnya mungkin bisa email langsung sih, karena setahu saya profesor-profesor di Amerika itu mereka welcome banget kalau terima email, mau nanya to the point aja, saya namanya ini dari ini, terus mau mungkin ada tertarik dengan penelitian Bapak, mau mengajukan riset bareng, mungkin seperti itu caranya. Tapi kalau nunggu datang dulu itu kayaknya akan relatif lebih sulit, apalagi kalau networkingnya belum begitu luas. Oke, Atau ini menjawab atau tidak? Terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Nah, nih, mau dari Anissa Larasati. Ini tanya tentang soal eksekutif doktorat di University Pennsylvania. Nah, ini yang dari University Pennsylvania. Pak Jody, silakan Pak. Ada dua pertanyaan berarti Pak. Jadi dari Anissa Larasati tentang LPDP ya. Terus dari Mbak Nova Susanti tentang UPenn. Untuk Anissa Larasati, I'm now an expecting mother. Is it possible to bring along my spouse and toddler to the US? Will it be financial support by LPDP? Menurut pengalaman dan setahu saya ya, itu untuk program master itu tidak disupport. Setahu saya sih, mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau salah. Tapi yang untuk PhD itu ada allowance buat spouse dan keluarga gitu. Tapi untuk master's degree
itu belum ada. Tapi sebenarnya banyak kok di sini yang program studi master tapi dia bawa anaknya, bawa pasangannya gitu ya. Mungkin bisa dibicarakan gitu. Tapi itu setahu saya, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi ya. Untuk pertanyaan terakhir tentang dari Mbak Nova, kalau Eksekutif doktor. eksekutif doktorat. Nah, di- Sorry, oh ya, Mbak Dia ya. Ya di UPenn itu dia ada program doktoralnya itu buat riset sama ada eksekutif atau yang lebih praktikal gitu. Dan saya tahu di UPenn, di Harvard itu ada doktor yang memang lebih ke praktikal. Kalau di bidang education ada namanya EDD, Education Doctorate, itu buat level apa kalau untuk leader gitu, school leaders atau misalkan pemilik organisasi pendidikan gitu juga, atau kayak misalkan boleh juga dari researcher tapi dia mau mempelajari tentang skill-skill yang dipakai di dunia yang praktikal gitu. Jadi orientasinya bukan riset gitu. Jadi biasanya untuk program dokternya itu. Untuk metode eksekutif itu biasanya part time ya, jadi bukan full time gitu. Itu namanya eksekutif. Oke, terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin kalau bisa dijawab secara singkat, apa bisa ambil S2 kemudian ambil S2 lagi? Nah, dan ini ditanya ke Mas Dodi, keamanan kuliah magister di Universitas Pennsylvania terkait dengan perempuan itu gimana? Dijawab secara singkat dulu. Mungkin saya jawab yang terakhir aja ya Pak ya. Jadi yang Ya. sebelumnya buat Pak Daniel sama Pak Angga. Untuk di UPenn itu nggak perlu khawatir. Saya kurang mengerti juga sih keamanan kuliah. Tapi kalau misalkan tentang keamanan dalam hal security, menurut saya tidak perlu khawatir ataupun karena di sini juga banyak perempuan datang dari berbagai budaya dan latar belakang gitu ya. Bahkan banyak di sini mulai banyak teman-teman yang berjilbab atau dari berbagai ras di berbagai negara gitu. Dan di sini kita sangat welcome, tidak ada sama sekali perlakuan yang berbeda gitu. Jadi saya rasa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal perlakuan di sini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Angga, Pak Daniel, Pak Jody. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi karena dibatasi sama waktu. Jadi mungkin kita cukupkan sesi dari ini supaya kita bisa mendengarkan juga dari LPDP ya. Nah, karena itu sangat menarik. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Bianca. Mohon maaf, pagi. Bapak Masih mute. Oke, pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu dari LPDP, Bapak Ari Kuncoro dari Kepala Subdivisi Komunikasi ya, untuk menjelaskan banyak hal tentang LPDP ya, supaya kita bisa mendapatkan kesempatan scholarship belajar ke Amerika. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia, selamat malam Amerika. Nama saya Ari atau Arkun, kalau di kantor lebih sering dipanggil Arkun. Saya tadi di LPDP ini di bidang komunikasi, di subdivisi komunikasinya Pak Irwandi. Jadi saya senang sekali bisa bergabung pagi hari ini bertemu teman-teman sekalian. Mungkin singkat ya akan saya jelaskan terkait LPDP. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab bisa lebih banyak digali di situ supaya teman-teman kesempatannya lebih banyak bertanya tentang LPDP. Jadi saya akan share screen. Ya ini dia.
Oke, ya ini adalah pertama kita LPDP ini kita ada dan seperti teman-teman ketahui ya mungkin sebagai badan layanan LPDP ini mengelola dana abadi di bidang pendidikan. Selain dana abadi pendidikan, kita juga ada dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi penelitian yang juga dikelola oleh LPDP. Perkembangannya tadi di awal Pak Oriza sempat mention kalau kita mulai dari 1 miliar ya kalau nggak salah 1 miliar di 2012 DAP-nya sekarang kita berkembang terus hingga di 2021 dengan total 90 dana kelolaan 99,1 triliun. Tapi ini ada dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Jadi kita kelolanya sekitar 80 T sebenarnya. Yang 29 T ini adalah dana abadi titipan yang dikelola oleh LPDP. Nah, untuk reinvestasi dari dana ini, setiap tahun kita bisa memberangkatkan atau menyekolahkan teman-teman warga negara Indonesia untuk studi di dalam dan luar negeri. Amerika adalah salah satu negara tujuan favorit dari LPDP. Ini statistik aja singkat untuk data kita yang ada di LPDP saat ini sudah ada 29.872 orang yang telah hasil menjadi awardee LPDP. Artinya ada yang masih ongoing, ada yang sudah jadi alumni. Persebarannya ini yang masih ongoing, Bapak Ibu, teman-teman di dunia ini, di Indonesia dan di seluruh dunia ini ternyata juga masih digemari yang paling banyak di Indonesia tentunya untuk studi S2 dan juga di Amerika, Eropa, dan beberapa negara di Asia, Australia, dan Selandia Baru. Ini adalah yang tadi akumulasi, nanti teman-teman bisa cek juga di website kita di lpdp.kemenq.go.id karena ini agak dinamis persebarannya dan kita terus mendata mana teman-teman yang sudah selesai menjadi studi dan masih ongoing dan seterusnya. Kalau ini adalah sebaran alumni kita yang sudah kembali dan sudah bekerja baik di sektor publik maupun di sektor private di Indonesia. Ini kebijakan beasiswa ini kita terbitkan terbaru di 25 Februari ya 2022 kemarin karena bertepatan dengan seleksi tahap pertama 2022. Saat ini masih berlangsung Bapak Ibu, baru tadi malam tanggal 12 April ya itu pengumuman seleksi tahap administrasi. Jadi teman-teman sudah melampaui seleksi yang pertama nih dan sudah diumumkan bagi yang mendaftar. Kita kemarin buka di 25 Februari untuk submit, lalu tutup di 27 Maret. Lalu habis itu kita lanjut seleksi administrasi dan kita masih ada 2 proses lagi yaitu tes skolastik dan tes wawancara untuk di tahap 1 ini. Nanti tahap 2 kita juga akan mulai di bulan Juli tanggal 4. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin melamar beasiswa LPDP atau mendapatkan beasiswa LPDP siap-siap nih di bulan Mei, Juni dokumen semua dilengkapi. Nanti bulan Juli bisa ikut term yang tahap 2. Kita di LPDP ada apa aja sih sebenarnya beasiswanya? Beasiswanya itu ada 3 yaitu beasiswa targeted, beasiswa afirmasi, dan beasiswa umum. Beasiswa umum ini adalah beasiswa yang paling digemari di Indonesia, terdiri dari beasiswa PTUD, beasiswa reguler, dan co-funding. PTUD ini adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia, yang mana dulu memiliki keistimewaan. Jadi kalau teman-teman punya LOA dari PTUD ini tidak perlu lagi mengikuti tahap seleksi bakat tes bakat skolastik ya tuh. Jadi cukup tes administrasi aja dinyatakan lolos,
langsung tes wawancara. Namun di tahun 2022 ini kami memiliki kebijakan baru yang lebih menyenangkan. Jadi teman-teman nggak harus di kampus PTUD, tapi di kampus manapun yang ada di Indonesia ataupun di dunia, jika sudah punya LOA unconditional atau LOA tanpa syarat, bisa langsung apply, dan nanti jika dinyatakan lulus di seleksi administrasinya, bisa skip yang tes bakat skolastik. Itu isinya semacam tes potensi akademik, itu bisa skip, nanti langsung ke tes wawancara. Untuk di 2022 lebih memudahkan tentunya buat teman-teman. Dan untuk beasiswa targeted, ini seperti penjelasan di sini, tentunya ada target-target, yaitu untuk beasiswa kewirausahaan, PNS, TNI, Polri, dokter spesialis, dokter kader ulama perempuan, beasiswa afirmasi juga. Ini ada segmen kita yang tertentu, yaitu di Putra Putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, penyandang disabilitas. Jadi semua terbuka kesempatannya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, daerah afirmasi, yang dari keluarga prasejahtera atau bahkan mohon maaf menyandang disabilitas, semua boleh daftar beasiswa LPDP dengan kriteria yang sudah kita siapkan. Nanti bisa cek di lpdp.kemenku.go.id. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman mungkin tahap 1 ini sudah kelewat ya, kalau misalnya ingin apply. Jadi bisa start nih di 4 Juli sampai berakhir di 11 November 2022. Itu untuk tahap seleksi yang kedua, totalnya seperti itu. Jadi kalau sekarang ingin prepare untuk dapetin mungkin kejar LOA atau perbaiki skor bahasa Inggris wajib, itu bisa dimulai dari bulan April ini, April, Mei, Juni, masih ada waktu. Nanti bisa disubmit di periode Juli, 1 bulan, sekitar 1 bulan submit, lalu tes seleksi administrasi, lalu ada pengumumannya, nanti lanjut tes bakat skolastik, ada pengumumannya, lalu seleksi substansi yaitu wawancara final, baru untuk mendapatkan pengumuman di 11 November. Kita terus infokan di sosial media LPDP juga. LPDP RI wajib follow untuk yang info-info terkini, jadi nggak ketinggalan buat sendiri atau keluarga, rekan, dan lain-lain. Ini yang kita cover. Tadi ada penjelasan juga. Kalau saya dengar kalau S2 dan S3 memang dibedakan saat ini sama LPDP. Kalau dulu saya kebetulan awardee juga, awardee LPDP. Memang waktu di 2016 itu masih ada, sebelum itu memang masih ada kebijakan kalau S2 itu masih biaya keluarga masih ditanggung. Lalu sekarang S2 sudah tidak lagi ditanggung untuk biaya keluarga, tapi S3 atau doktoral masih mendapatkan tunjangan keluarga. Ini ada dana pendidikan, terdiri dari apa aja, biaya pendukungnya, dan biaya pendukung bagi yang penerima disabilitas. Next, ini perubahan tadi sepintas yang saya ceritakan tadi, yang saya jelaskan, bahwa LOA unconditional itu wajib ya kalau untuk yang PTUD, dan juga kalau untuk yang belum punya LOA juga masih boleh ikut mendaftar beasiswa LPDP, namun dipilih daftar PT tujuan tanpa submit LOA. Nanti kalau dengan skema seperti itu, teman-teman akan diminta untuk tes bakat skolastik jika dinyatakan lulus administrasi. Tapi kalau punya LOA, langsung ke tahap seleksi wawancara. Nanti akan menyusul jadwalnya. Lalu ini ada apa namanya, persyaratan lain ya, seperti yang PNS, TNI, Polri. Barangkali di sini ada yang ASN, itu juga bisa mengikuti kebijakan dari LPDP dengan tambahan persyaratan. Misalnya harus ada surat usulan dari pimpinannya yang membidangi SDM, minimum eselon 2, seperti itu. Dan untuk PNS atau ASN, TNI, Polri nggak bisa lagi mendaftar beasiswa prasejahtera atau kewirausahaan karena sudah bukan lagi masuk kategori prasejahtera.
bagaimana jika teman-teman yang mau S2, S3 tapi pernah sekolah di luar negeri gitu ya. Itu perlu dilakukan ijazah dan konversi IPK melalui ijazah ln.kemdikbud.go.id/ijazah LN. Lalu verifikasi KTP, sekarang kita bekerja sama juga dengan Dukcapil, pastikan nomor EKTP-nya sesuai dan terdaftar pada data kependudukan. Satu EKTP untuk satu akun pendaftaran di LPDP. Nah, ini tadi sekilas untuk yang beasiswa putra-putri Papua. Memang ada beberapa relaksasi persyaratan, kemudahan untuk saudara-saudara kita di Papua, dan juga beasiswa daerah afirmasi masih terus dibuka, dan juga ada beasiswa co-funding. Tapi daripada co-funding ya mendingan full aja dari LPDP-nya, separuh-separuh. Tapi kalau mau separuh-separuh ya silakan juga, karena persyaratannya toh akan sama saja. Nah, ini adalah karena ini case hari ini kita banyak banget masuk hari ini, jadi banyak para pendaftar nih yang nggak lolos administrasi, ternyata karena kita identifikasi ijazah atau ijazah, dokumen, surat rekomendasi atau dan lain-lain, terutama sertifikat bahasa itu terdapat ada yang palsu. Jika ada pemalsuan dokumen, paling sanksi yang diberikan oleh LPDP untuk orang tersebut kita lakukan pemblokiran. Artinya nggak bisa lagi nanti selanjutnya kalau mau coba daftar beasiswa LPDP sudah di blacklist ya. Jadi nggak bisa daftar lagi. Terutama yang penipuan di skor bahasa asing. Jadi pastikan teman-teman mengikuti tes TOEFL atau IELTS di lembaga resmi yang benar-benar mengeluarkan ijazah resmi itu untuk submit ke LPDP. Ketika nanti kami cek ternyata itu tidak sesuai atau ada indikasi palsu, kita masih kasih masa sanggah. Tapi jika itu terbukti memang dilakukan dengan kesengajaan atau ketidaktahuan karena lembaganya menipu atau segala macam, yang dirugikan adalah teman-teman pelamar nanti. Tidak bisa lagi mengakses mendaftar beasiswa LPDP. Kalau misalnya gagal di tahap seleksi bukan karena itu, teman-teman masih bisa mendaftar di tahap selanjutnya, tidak ada batasan selama masih di seleksi administrasi. Silahkan dicoba terus, jangan patah semangat untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, ini pengabdian tentu aja, karena kita dibiayai oleh Indonesia, kita harus kembali ke Indonesia dengan masa studi 2N+1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Jadi misalnya teman-teman bekerja di instansi di Indonesia, misalnya di Deplu begitu ya, atau Kemenlu, tapi harus di luar negeri, itu nggak apa-apa kalau yang seperti itu. Tapi kalau untuk bekerja di perusahaan asing di luar negeri setelah beasiswa LPDP, kita akan terapkan sanksi untuk hal itu. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Dirjen Imigrasi. Kita akan cek paspor teman-teman setelah lulus itu harus kembali ke Indonesia, mengabdikan diri bekerja di Indonesia sesuai masa studi yang diberikan oleh LPDP untuk studi. Mungkin ini adalah program-program kita. Saya tidak akan jelaskan satu-satu karena cukup banyak. Bisa teman-teman cek juga sekali lagi di lpdp.kemenkeu.go.id atau telepon ke 1.500 652, itu 24 jam, 7 hari seminggu, tidak ada hari libur, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, atau melalui sosial media kita lpdp.ri, ada di Facebook, Instagram, bisa juga lihat informasi terkini melalui Twitter, YouTube, dan lain-lain sosial media. Ini akan saya skip untuk program-programnya, bisa nanti teman-teman baca sendiri sesuai program yang mana ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah tadi yang saya bilang daftar perguruan tinggi tujuan PTUD. Jika teman-teman sudah diterima atau mendapatkan LOA conditional dari
PTUD ini belum berarti pasti lulus beasiswa LPDP-nya ya, tetap akan mengikuti rangkaian prosedur itu. Dan nanti kita akan beri keputusannya tetap melalui komite reviewer yang akan menyatakan teman-teman akan diterima atau tidak beasiswanya. Ini hanya kombinasi bagaimana cara kita merank university sih. Kita ada 3 peringkat, kita pakai itu, dan ini adalah list-list perguruan tinggi yang ada di berbagai macam negara di dunia ini. Selanjutnya, oke, ini perguruan tinggi dalam negeri, tentunya yang ada di list LPDP. Jadi di website kita juga ada buku panduan, teman-teman bisa cek di situ listnya mana aja sih, jangan sampai salah pilih. Saya mau daftar di kampus ABC, ternyata kampus ABC-nya ini nggak masuk di list universitas yang ada di atau bekerja sama dengan LPDP. Sekian presentasi singkat dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Afi Kunchoro. Ini sangat menarik sekali ya, detail sekali ya. Nah, ini pertanyaan juga sangat banyak pertanyaan ini di chat room ini. Oke, Pak. Mungkin saya mungkin pertama ini cukup banyak ini. Pertama mungkin kita coba lihat beberapa bisa kita nih ya. Apakah BPI Kemendikbud termasuk program LPDP? Kemudian atau saya baca semua atau bagaimana Pak ini? Oh, nggak apa-apa Pak. Ini aja Pak untuk yang mana dulu Pak? Yang BPI saya sambil baca juga yang oke, Kemendikbud ini meluncurkan program BPI. Oke, jadi jadi gini Bapak Ibu teman-teman, kalau untuk yang beasiswa pendidikan Indonesia, program-program yang dijalankan oleh Kemendikbud, anggaran untuk pelaksanaan itu memang dikelola oleh PDP, tapi mereka akan mengelola programnya sendiri. Jadi teman-teman kalau mengikuti program yang dari Kemendikbud, kita sebutnya program kolaborasi dari Kemendikbud, nanti segala macam untuk seleksinya, terus jika ada kendala pada saat proses kuliah atau segala macam harus report kepada Kemendikbudnya. Untuk kelolaan anggarannya memang akan dikucurkan oleh LPDP dengan persyaratan yang sudah diserahkan gitu dari Kemendikbud ke kita atau ditagihkan kepada LPDP. Nanti kita akan salurkan dananya kepada program-program tersebut. Yang saya jelaskan tadi adalah program-program asli atau program-program native. Kita sebutnya program-program native-nya LPDP yang ada. Tadi ada program reguler, program afirmasi, dan targeted. Untuk S2, S3 kita tidak memiliki program, LPDP tidak memiliki program S1 gitu Pak. Jadi kalau Kemendikbud misalnya ada S1, itu di luar program yang kita lakukan. Tapi anggarannya akan sama, pengelolaan dananya akan sama dari LPDP. Itu untuk yang BPI. Oke, yang berikutnya nih Pak kan terkait BPI juga. Kalau guru SD, kalau dalam dia kan harusnya dalam negeri ada listnya ya, tapi kalau di luar negeri ini nggak ada listnya, apa memungkinkan guru SD untuk bisa sekolah ke luar negeri? Maksudnya guru SD boleh Pak. Boleh Pak, boleh sekali. Jadi guru SD-nya jika sudah targeted listnya mungkin jika sudah menyelesaikan S1, para guru SD ini dan mereka termasuk PNS begitu ya, atau bukan PNS, itu bisa Pak mengikuti program S2-nya LPDP untuk pendidikan guru gitu, misalnya di Indonesia atau di luar negeri itu boleh Pak, nggak apa-apa. Selama yang mereka apply adalah program magister atau doktoral. Kalau program sarjana atau bachelor, mohon maaf kita belum ada programnya untuk yang S1, itu dipegang oleh Kemendikbud. Begitu untuk yang Bapak ini guru SD. Ini berikutnya itu tentang bagaimana mendapatkan LOI ya, mungkin format LOI atau gimana ya? Gimana LOI kalau unconditional. Oh iya, itu bagaimana caranya itu Bapak Ibu teman-teman
tentunya menghubungi universitas tujuan, mau sekolah di mana, nanti kan mereka memiliki persyaratan tersendiri ya, dengan tujuan yang di-apply, misalnya apa tadi jurusan matematik, tentunya ada persyaratan tersendiri. Mereka juga menyarankan bahasa Inggris atau standar bahasa lainnya mungkin yang harus dipenuhi dari kampus itu. Dalam dan luar negeri itu seperti itu sama, mereka membutuhkan letter of acceptance, diikuti semuanya yang disyaratkan oleh universitas tujuan. Nanti setelah berhasil mendapatkan letter of acceptance yang unconditional, boleh dilampirkan pada saat apply beasiswa LPDP. Jadi caranya Bapak Ibu ada dua. Mau apply beasiswa LPDP duluan tanpa LOA boleh. Kita ada skemanya tanpa LOA. Nanti Bapak Ibu akan ngikutin yang namanya tes bakat skolastik sampai Bapak Ibu dinyatakan atau teman-teman dinyatakan diterima oleh beasiswa, diterima untuk didanai pendidikannya oleh LPDP tapi nggak punya kampus nih, nggak apa-apa, bisa dalam kurun waktu 18 bulan Bapak Ibu harus cari kampusnya. Sebenarnya cuma 12 bulan. Sebenarnya cuma 12 bulan, namun karena pandemi kita tambahin 6 bulan untuk cari kampus tujuannya seperti apa. Baru nanti setelah dapat dilapor lagi ke LPDP. Tapi gini ya, di awal misalnya di dalam negeri ingin daftar di UI, ITB, dan UGM. Misalnya kayak gitu. Pilihan pertama mau UI, ITB, UGM. Itu harus diceritakan ke LPDP, harus dituliskan pada saat melamar ke LPDP. Nanti setelah dinyatakan diterima akan didanai oleh LPDP untuk studi. Bapak Ibu harus apply di UI, ITB, UGM. Yang mana yang kampus yang dituju pada saat awal. Nggak bisa tiba-tiba saya mau pindah ke IPB. Nggak bisa saya tiba-tiba pindah mau ke UNPAD. Misalnya kayak gitu. Jadi dari awal harus dipikirin dulu mau sekolah apa, tujuannya apa, kampusnya apa, jenjangnya harus S2, S3 ya. Itu juga berlaku di luar negeri. Sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Misalnya saya mau kejar yang LOA-nya nanti belakangan, mau kejar beasiswanya dulu, boleh. Atau saya mau kejar LOA-nya dulu nih dari kampus tujuan inceran saya nih. Saya punya kampus inceran, saya mau kuliah di ITB misalnya. S2 apa gitu ya di ITB. Silahkan dapatkan dulu LOA dari ITB-nya atau dari kampus tujuan lain yang menjadi inceran. Setelah pegang itu, biasanya kan kampus akan minta langsung mulai studi ya. Nah itu silahkan diurus sendiri untuk differnya. Nanti tinggal diajukan ke LPDP untuk apply beasiswa dengan skema telah memiliki LOA. Enaknya apa kalau telah memiliki LOA? Teman-teman, Bapak Ibu nggak perlu lagi ikutan tes yang bakat skolastik di LPDP, langsung skip, lulus administrasi, langsung wawancara. Tapi belum pasti lulus juga ya, walaupun sudah PTUD. Tetap nanti komite reviewer akan menilai kemampuan Bapak Ibu dan segala macam, baru mendapatkan keputusan didanai atau tidak. Seperti itu. Itu untuk yang LOA, Pak. Oke, ini untuk eksekutif, ini kan banyak sekali ya. Mungkin untuk eksekutif program apa dibayari oleh LPDP? Sayangnya enggak, Pak. Kalau yang eksekutif program tidak ya. Jadi harus yang kelas reguler. Jadi kalau misalnya di ITB pun harus di ITB-nya di Bandung. UGM pun harus UGM-nya di Jogja. Nggak bisa yang UGM di Jakarta, itu kan ada juga di Jalan Dr. Saharjo ya, kalau nggak salah. Terus misalnya harus kampus yang reguler. Jadi nggak bisa yang kelas ikut kelas karyawan, kelas eksekutif, itu nggak bisa, harus yang reguler. Batas usianya juga diperhatikan untuk S2 adalah 35 tahun, S3 40 tahun. Kecuali Bapak Ibu adalah ASN tadi TNI Polri ada perpanjangan kalau nggak salah 2 tahun untuk yang S2, yang S3 juga. Jadi dicek lagi detail persyaratannya, jangan sampai usia saya sudah lewat nih. Ya itu mohon maaf kita juga sudah dipentokin di usia 35 untuk yang S2. Gitu. Jadi lanjut Pak. Tes bakat skolastik ini online atau offline, Pak? Oke, tes bakat skolastik ini LPDP selalu, sebenarnya LPDP
rangkaian tesnya itu selalu offline. Namun karena pandemi, kita di 2020 itu tidak melakukan seleksi kecuali yang PTUD aja saat itu, dan itu dilakukan semuanya online atau daring. Di 2021 kita kembali berusaha menyediakan tahapan tes yang berkala lagi, setahun 2 kali dilakukan secara daring atau online. Mulai dari awal hingga akhir itu semuanya online. Di 2022 ini juga masih online. Oke, online berarti Pak ya. Nah, ini Ya. kalau untuk mendapatkan LOE kondisional, apa harus mendaftar ke universitas atau cukup dari mungkin profesornya saja atau gimana Pak? Setelah mendaftar atau gimana? Nah, ini balik lagi ke masing-masing pendaftar ya, Pak Irwandi dan Bapak Ibu. Jika LO unconditionalnya mau ke satu program tujuan itu dia mensyaratkan tidak perlu profesor, ya boleh. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa mendapatkan LO unconditional itu yang dilaporkan kepada kita. Jadi kita tidak akan mengatur tata cara teman-teman mendapatkan LOA unconditional. Intinya adalah teman-teman sudah granted di kampus mana seperti itu tinggal diinfokan kepada LPDP berupa lembaran LOA unconditional. Nggak boleh yang conditional ya, kan ada tuh kadang-kadang ngetes tuh. Jadi kami terimain nih LOA-nya masih dengan syarat nih, itu nggak bisa, harus yang unconditional sudah tanpa syarat. Nah, itu kita bisa proses untuk ajukan beasiswa baru. Kayak gitu. Oke, ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin bisa Nggak Pak apa-apa, lihat Pak. mana yang karena waktu. Oke, saya sambil lihat. Berapa menit lagi, Pak? Kalau menurut ini sudah masuk ke sudah selesai ya, udah. Boleh. Jadi gini aja teman-teman, Bapak Mungkin Ibu, bisa Bapak sambil kita menunggu apa dari panitia belnya bisa ya, Bapak ya. Baik, saya lanjutkan secara singkat. Nanti teman-teman bisa call di 15652, itu ada 24 jam. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab saat ini, atau juga bisa cek di website kami ya, di lpdp.kemenkeu.go.id. Terus saya juga sambil menunggu bel, saya coba beberapa kali. Ini ada yang bagus ya Pak. Adakah program khusus dosen yang sudah memiliki NIDN? Nah. Itu ada di Dikbud, Pak. Itu ada di gitu Dikbud. Ya, kalau untuk di LPDP kita tidak punya untuk dosen. Jadi kita sama semua reguler untuk yang umum. Ya, untuk dosen yang dari Ibu Putri ya, Sasalia. Kemudian ada juga tadi pertanyaan yang udah menyelesaikan S2, apa bisa lanjut ke S3 terus gitu? Ya, boleh Pak. Jadi tadi saya juga sempat lihat kalau sudah S2, apa boleh langsung S3? Boleh, asal teman-teman dalam rangka studi ya, bukan bekerja. Kalau masih studi nggak apa-apa. Jadi misalnya S2 nih udah selesai, kembali dong ke Indonesia dulu. Atau kalau mau lanjut S3 dengan LPDP, silakan. Jika memang diterima lagi untuk S3-nya, itu tentunya boleh, kan kita nanti yang akan approve juga dari LPDP. Yang nggak boleh adalah misalnya teman-teman dapat beasiswa dari pemberi beasiswa lain gitu, karena kan dari kontrak di awal sudah dijelaskan setelah lulus LPDP harus kembali dulu ke Indonesia untuk mengabdikan diri. Belnya sudah bunyi. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini terima kasih Pak Ari Koncoro, ini sudah selesai untuk sesi ini ya. Ini untuk peserta ini silahkan untuk mengisi absen ya. Karena nanti akan dikirimkan sertifikat. Ya, mungkin sesi ini sudah berakhir. Kita persilahkan untuk melanjutkan untuk pengenalan Bianca. Mungkin sebelumnya ada sedikit jeda dari panitia. Bianca. Oke, kita lanjut dengan pengenalan tentang Bianca 31 ini. Itu berikutnya itu akan ada tentang program studi Health and Public Service ya.
Ini bisa dilihat ya, akan dilaksanakan pada tanggal 20 April ya, di Indonesia, kalau di Amerikanya 19 April. Ini untuk apa? Silakan sambil mengisi juga absennya. Nanti sertifikat akan dikirimkan via email. Diisi linknya, diisikan evaluasinya. Jadi ini kita lihat ada apa? Dari sama juga ada mahasiswa kita dari sana, kemudian ada representatif dari university di Amerika ya, yang juga dikoordinir oleh Profesor Poppy dari Atase Kebudayaan dan Pendidikan dari Kedubes Indonesia di Washington DC. Oke. Dan sambilan kita persiapkan juga untuk apa? Foto bersama ya. Jadi mohon videonya dihidupin supaya kita bisa ambil foto session bersama. Silakan untuk Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk on kamera. Di sini ada 7 screen. Kita mulai dari screen yang pertama. Bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Selanjutnya screen 2 kita bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Screen 3 bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Screen 4 bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Screen 5, screen 6, dan screen 7. Baik, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih semua. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat besar ya untuk kita mendapatkan kesempatan belajar di Amerika ya terutama tentang STEM education. Karena memang Indonesia kalau kita lihat dari penjelasan tadi PISA kita jauh ya di bawah daripada negara-negara lain. Jadi dari ranking dari urutan terbawah ya kalau Indonesia terkait dengan PISA. Jadi kita bidang pendidikan, education, ya dasar menengah kita harus banyak belajar ke negara-negara yang telah maju ya, yang mereka memiliki nilai PISA yang tinggi. Dan ini suatu kesempatan yang sangat besar yang saya berharap juga LPDP bisa memberikan peluang yang besar kepada dosen-dosen yang bergerak di bidang pendidikan, bidang ekip, ya, supaya bisa menghasilkan guru-guru yang memang mampu untuk meningkatkan nilai kemampuan kognitif. Dan juga pengalaman saya, kami juga dari pusat riset STEM ini punya pengalaman kerjasama dengan Rutgers University. Sangat banyak kami belajar tentang inquiry based learning atau kita sebut IELTS atau ISLE, Investigative Science Learning Improvement. Itu satu university di Rutgers, dan saya pikir tadi banyak penjelasan yang lain-lain dari beberapa university dan sangat banyak sekali yang bisa kita belajar dari ini. Dan juga ada beberapa mungkin tidak perlu saya simpulkan. Jadi yang saya lihat tadi memang peluang pembelajaran STEM di Amerika itu sangat tinggi ya, sangat besar peluangnya. Dan bahkan STEM ya itu yang kemukakan, yang mengusulkan itu Barack Obama. Jadi kami dari pusat riset STEM juga berterima kasih ya kepada peer USAID yang telah membantu kami untuk mengembangkan pusat riset STEM di Universitas Syah Kuala. Di banyak sekali hal-hal yang
kami bisa pelajari, kami lakukan ya bagaimana usaha untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran. Dan setelah saya bergelut di dalam pendidikan STEM ini, banyak hal yang istilahnya yang perlu kita upgrade atau kita istilahnya menyesuaikanlah dengan tuntutan abad 21. Dan terima kasih sekali saya ucapkan ya kepada atas pendidikan dan kebudayaan Profesor Poppy Rufaidah yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan termasuk juga dari tim Bianca dan Duta Besar RI di Washington DC. Dan juga terima kasih kami juga ucapkan kepada Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang telah mempercayakan Pusat Riset STEM USK Universitas Shah Kuala untuk menjadi moderator kegiatan ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada perwakilan dari universitas, dari Ohio State University, dari University of Texas in Austin, dan University Pennsylvania. Dan juga terima kasih dari mahasiswa kita yang telah mewakili dari universitas di Amerika dan berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan informasi dan banyak yang mencoba mengapply ya ke Amerika dengan beasiswa LPDP ini, tentu dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan tadi. Demikian dari saya selaku pembawa acara dengan mengucapkan Assalamualaikum. Saya tutup acara ini.